So for now, I want to report that as Laikipia, we are estimated to be having 11,552 people living with HIV in Laikipia. Out of that number, we are proud that we've been able to identify close to 10,000 of them, and they are currently receiving treatment in various facilities within Laikipia County. I'm proud to report that we have close to 390 mothers who are HIV positive and who are either breastfeeding or who are pregnant. Why it's so special for these mothers is because without intervention, they have 60% chances of infecting their children. But with intervention, these chances can be reduced to near zero. That's why we are here today, to celebrate a portion of them who have undergone, 70 mothers are here today, who have undergone a process of following up their clinics, taking their medication, and after 2 years, they've graduated with their children who are HIV negative. The infection slightly higher for women, around 53%, and around 47% for men. So women have a slightly higher proportion of people living with HIV as compared to their male counterparts. In terms of age, again, is distributed across the board, but I want to emphasize that as Laikipia and also as a country, we are seeing an increase in the number of new infections among young people, adolescents and young people. And these are people aged between the ages of 10 and 24 years. That's where we are seeing an increase in new HIV infections. And it's a concern to all of us as a country, and more so to our county, because this is the generation that we are looking forward to have healthy population, people who can do their work, people who can live a healthy and productive life. So when we get increase in number of HIV infections among this population, then it's a source of worry. But then we have not taken it lightly, because then we have systems in place. We are trying to engage the much we can with the young people to enlighten them and give information on HIV prevention. Because I think over time we've always assumed that they know. But the truth is, we need to repeat this. Even for those who know, we need to emphasize, we need to keep talking to our young people around the issues of prevention and how they can prevent themselves against HIV. In terms of geography in our county, we have analyzed our data, and what we've seen is that 5 wards among 15 wards in this county contribute almost 70% of the HIV burden in Laikipia. These wards include those wards in urban areas that harbor the urban centers: Iwamiti, Marmanet ward, Nanyuki ward, I think Githiga ward, and Thingido ward. So those 5 wards contribute the highest when it comes to HIV burden in Laikipia County. And simply because these are within urban centers, these are commercial centers for our county, and therefore they host a lot of diverse populations, people visiting for businesses, people coming for tourism, people coming for other economic engagements, and that's probably the reason why we have a higher proportion of people living with HIV among these urban wards within our county. The rural wards, the 10 of them contribute the least. Collectively, they contribute around 30% of the HIV burden in Mimi nilijijua nikiwa mchanga sana, nilikuwa 13 years. Nikaendelea na safari ya maisha, nikasoma, nikamaliza mpaka form 4. Wakati nilimaliza shule, nikapendekeza naweza kuwa na familia. Nikawa na familia, nikapata mimba. Kwanza ikiwa na miezi 4 ndo niliingia kwa kikundi inaitwa PMTCT. Hao ndo tumetembea na wao, kwa hiyo nyakati zote wanakuwa the best. Tukaenda hizo safari ya vipimo kadhaa hivyo. Mtoto wangu wa kwanza akaonekana ana virusi, ana kwa 5 years.
nikafikiria naweza ongezea familia iwe kubwa kidogo, nikapata mimba ya pili. Ile safari nikaendelea naye. Mtoto wangu huyu wa pili akapimwa bado pia na akapatikana ako sawa. Kwangu nilizaliwa naye, si ati nilijulia hapo nilikuwa 13. Na sawa, kwa hiyo muda mpaka 13 years nilikuwa natumia ARVs. Sasa hizi ARVs kuna wakati niko shuleni, kuna ile science tukafunzwa. Sasa nikikuja kujipima ndo nijue kabisa niko naye. Nilikuwa nishajua kiini cha hizi dawa ni gani. Sasa mimi kunishtua sana, although kuna hiyo fear ati naweza pata mtoto awe kama mimi, lakini through guidance and counseling watoto wangu. Okay, mimi nilikuja clinic nikiwa mjamzito wa mtoto wa kwanza. Nilikuwa na mwezi moja. Nikakuja nikapimwa kwanza, kuonekana na daktari, nikapimwa. Kupimwa nikajipata niko na virusi. Nikaambiwa nikuja na bwana yangu. Nikakuja na bwana akapatikana hana, na akanishikilia tukaenda hiyo safari na yeye. Saa hii nikapata mtoto wa kwanza. Mtoto akapimwa, akaonekana ako sawa. Nikakaa kidogo, nikasema acha nirudi tena. Nikapata mtoto wa pili. Mtoto wa pili amepimwa ako sawa na ninafurahia. Wangu hakureact vibaya. Alinichukua tu venye niko, tukaendelea na akasema hiyo ni hali ya maisha. Sasa wanaume wenye wako hapo nje wasiwache bibi juu amepatikana, ama bibi asiache bwana juu amepatikana na ugonjwa. Unakunywa dawa zako vizuri, unamprotect familia. Sasa kutalingana na familia yangu imechukulia vizuri. Mimi mother-in-law amechukulia vizuri, mama yangu amechukulia vizuri, sister yangu nimemwambia amechukulia hiyo vizuri. Sasa mimi sina shida.